करता त्यांना बीजेपीचे खूपशे कार्यकर्ते तुमच्या फाटीर किती म्हणू शकता? See, our party basically is not only during election. We work 24/7, 365 days in a year. You understand? It is not that once the one election is over, then after we go to sleep, like other parties. We are always on the move. तुमचे कॅन्डिडेट कोण आहात तालिगांव? कुंकोळकर इज अ कॅन्डिडेट तालिगांव. तू कितें म्हणूंक सोदता ह्या कॅम्पेनिंगाक कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुका? रिस्पॉन्स सगळ्यांक बरें मेळटा आनी कांयच दुबाव ना. कॉम्पिटिशन कोणाक म्हणून पळयता? हू इज द कॉम्पिटिटर? आमी कॉम्पिटिशनाक हे करिना. आमी डेव्हलपमेंट सरान जें केलां न्हू तेजेरूच आमी इलेक्शन लागता. ग्रामसभा आसतना खुबशे जाण वयर सरता आनी खुबशे जाण आवाज करता, पूण आतां झेडपी इलेक्शनाक कोणूच ना. कितें जालें, थोडे ओपोजिशन आसा पुण्य खंय दुकराक खंय मारपाकूय वता आसतना रडटा खंय आनी पोसपाक व्हरल्यार दुकराक खबर आसना कित्याक वता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दीज पीपल शूड अंडरस्टँड फॉर वॉट दे आर ओपोजिंग. Important is that what I am trying I am not comparing anyone to be a pig, but I am just trying to, this is a mindset of people. मिस्टर मनसर, तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन रस्त्याचो जायचो इश्यू जाल्लो आहा, तो तुमकां इफेक्ट जातलो एका झेडपी इलेक्शनाक? पळय, रस्त्याचो इश्यू जालो कित्याक रस्त्याचो इश्यू जाल्लो आहा? रस्त्याचो इश्यू जाल्लो आहा स्वेज लायन आहा. आयज तो स्वेज लायन जर आमी घालूंक नासलेली आमच्या रस्त्यांनी कांय जावपाचें ना. आतां स्वेज लायन घालतकूच म्हणून हें डिप्रेशन बी जालेलें आहा. I agree to it. But what happens until unless the depression settles, we cannot put basically a tar or hot mix on the road. So now all the basically files have been processed. We are just waiting for this thing to settle. तो तुम्ही हे आता कोड ऑफ कंडक्ट जावन बा मागीर तुमचे जातले? सी सगळे अप्रुवल सगळे येयलेले आहा. जस्ट बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट नाउ इज केप्ट ऑन होल्ड. ओके. आनी तुमकां प्रतिसाद कसो मेळटा लोकां कडच्यान? आतां तुमी थिंगचे आमदार आहा, तर तुमचो आतां हें जालां. सी वॉट हॅपन, people speak during election. So this is the right opportunity basically where people will speak. See, people, opposition may be there, and we never see right from the day one when I contested election in 2002 till today. I may have moved from this party to that party, but you can ask any party if any time that we have harassed them, even when they were our opposition. म्हणजे तुम्ही म्हणटा कितें ऑपोजिशनाक हें करूंक ना, टार्गेट करूंक ना? आमी केन्नाच ऑपोजिशनाक टार्गेट करूंक ना. हांव सदांच म्हणटा ऑपोजिशन केन्ना कितें रेज करता इश्यू आमी चुकता. इट इज नॉट दॅट वी आर ऑल्सो ह्युमन बींग, आमी चुकता. पूण ऑपोजिशनान केन्ना रेज केले इश्यू, मे बी सम इश्यूज मे बी गुड, वी टेक इट. आय ऑलवेज बिलीव द बिगेस्ट रूम इन युअर हाऊस इज द रूम फॉर डेव्हलपमेंट. So that is the reason I always believe criticism is most welcome. In criticism we learn, and I would like to learn. I have never completed anything. I am still learning. So you are saying that every criticism is welcome by you? Criticism is always welcoming. At least I learned to know that Baba, this is the place where I am committing a mistake. So at least that gives me an opportunity to improve myself. तो तालिगांवचे MLA एबसेंट आहा, तेजेर तुमचें कितें म्हणपाचें? No, Taligaon MLA is there. He is not keeping quite well these days. So it's just some medical issues are there. तुम्ही सपोर्टाक गेले? Sorry? तुम्ही सपोर्टाक गेले म्हणटा? I'm always there. It is this thing. This was my constituency from first. Thank you. I can never forget the people of Taligaon. Because of them, I'm here today. So तुमकां लागून तुमची विक्ट्री एन्श्योर जातली? No, it's not because of it is because of the people. I believe in that. Thank you so much. Bye. भारतीय जनता पार्टीचा बाबू शोर, तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं.